Good afternoon. Hello. ఇప్పుడు ఓకే సార్. ఎస్ వాయిస్ మ్యామ్ విష్ణు వర్ధన్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ డియర్ స్టూడెంట్స్. ఇప్పుడు వాయిస్ క్లియర్గా ఉందా? ఇస్ ఇట్ ఆడిబుల్? ఆన్సర్ చెప్తున్నారు బి అని. డియర్ స్టూడెంట్స్, yes, okay, thank you ma. Okay sir. So let's begin with the MCQs from the chapter biological classification. సో నిన్న అయితే మనం బయోలాజికల్ క్లాసిఫికేషన్ని కంప్లీట్ చేసాం. ఓకే, సో ఈరోజు వాటికి సంబంధించిన ఒక 50 ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర. సో లెట్స్ ట్రై టు ఆన్సర్. ఓకే, లెట్స్ ట్రై టు answer these questions, my dear students. Okay, so let's begin the first question. Anna, mad cow disease in cattle and the CR Jacob disease in humans are due to the infection by. Okay, so నిన్ననే డిస్కస్ చేసాం. అదే యాప్ స్టూడెంట్స్కి అయితే మనం ఈరోజే డిస్కస్ చేసాం అబౌట్ ద వైరస్, విరియాడ్స్ అండ్ ప్రయాన్స్. ఓకే, సో ద క్వశ్చన్ ఈజ్ మ్యాడ్ కౌ డిజీజ్, రైట్? ఇట్ ఈస్ కాస్డ్ బై విచ్ ఇన్ఫెక్టివ్ ఏజెంట్స్? సో రాజ్ కుమార్ ఆల్రెడీ ఆన్సర్ చేశాడు. ద రాజ్ కుమార్, okay, according to the Rajkumar it is B answer, bacterium, but bacterium is not the answer. So dear students, I need your response. Okay, so I read the question again. The question is on the screen. Mad cow disease. Okay, so this mad, okay, good afternoon Srinidhi. A ma'am. Okay, answer is A, said by Susan. Okay, then Sandhya, answer is B, మిడిల్లో స్ట్రక్ అయింది. ఓకే, మిడిల్లో స్ట్రక్ అయింది. ఇప్పుడు పర్లేదు అనుకుంటున్నాను, ఒకసారి చూసుకోండి. క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా చదవండి. ఆన్సర్స్ మీరు తప్పేస్తున్నారు. బ్యాక్టీరియం అని అంటున్నారు, బ్యాక్టీరియం కాదమ్మా, బ్యాక్టీరియం డిసీజ్ కాదు ఇది, రైట్? మ్యాడ్ కౌ డిజీజ్ is caused by prion, A. So the option is A, Rajkumar. ఓకే, బ్యాక్టీరియల్ డిసీజెస్లో మనం ఇప్పటిదాకా చూసుకున్న ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమి ఉన్నాయి? టైఫాయిడ్ ఈస్ కాస్డ్ బై సాల్మోనెల్లా టైఫీ కదా. అలాగే సిట్రస్ క్యాంకర్ గురించి డిస్కస్ చేసాం, రైట్? అలాగే వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ విచ్ వన్, విబ్రియో కాలరా కదా. సో వాటి గురించి ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. కానీ మ్యాడ్ కౌ డిజీజ్ ఒక చిన్న పారాగ్రాఫ్లో ఉంది, లాస్ట్ పేజ్ ఆఫ్ దిస్ బయోలాజికల్ క్లాసిఫికేషన్, అండ్ దిస్ డిజీజ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ కాస్డ్ బై ప్రయాన్. ఓకే, సో ఆప్షన్ ఈజ్ ఏ నానా. సో క్లియర్గా క్వశ్చన్స్ చదవండి అండ్ దెన్ యూ ట్రై టు ఆన్సర్. సో ద ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఏ. Okay, the first one is A, prion. Okay, next let us go to the second question, right? Next, the second question, moving on to the next one. Which of the following is correct about viriod? Which of the following is correct about viriod? Okay, right. Which of the following is correct about the viriod nana? Okay, viriod గురించి వైరస్, విరియాడ్ అండ్ ప్రయాన్స్ చిన్న చిన్న పారాగ్రాఫ్స్ అయితే అందులో నుంచి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ అవుతాయి. ఓకేనా? సో విచ్ ఆఫ్ ద వన్ ఈస్ కరెక్ట్ అబౌట్ విరియాడ్ గురించి కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? దాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. సో లెట్స్ ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్ ననా. 50 questions ఉన్నాయి మన దగ్గర. టుడే we have 50 questions from this chapter. All are PYQs. Okay, so with the year also is mentioned. This has been asked in 2020. Okay, so serious ga ee questions ni mana ardham cheskoni let us try to answer, right? So the question is viriod gurinchi which statement is correct? I am waiting for the answers. So Bhagya leda ee roju? Do we have Sabhagya here? రైట్, అందరు మిగతా వాళ్ళందరూ వచ్చారు, రైట్? రాజ్ కుమార్ ఇస్ హియర్.
శామ్ ఈజ్ హియర్, రైట్. సంధ్య ఉంది, సూజన్ కొత్తగా, రైట్, ఇప్పుడు దాకైతే పేరు చూడలే, ఇవాళ సూజన్ పేరు వచ్చింది, రైట్. విష్ణు వర్ధన్ ఈజ్ హియర్, రైట్ నాన్న. దే హ్యావ్ RNA with the protein coat. Okay, according to Vishnu, D is the answer. Sandhya also said D. ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్, క్వశ్చన్లో ఏముంది, క్వశ్చన్లో వైరస్ గురించి లేదు. నిన్న నేను చెప్పేటప్పుడు మేడం తొందరగా కంప్లీట్ చేయండి అని అన్నారు. ఈరోజు ఫస్ట్ 2 క్వశ్చన్స్ సింపుల్ క్వశ్చన్స్ మీరు తప్పు చేశారు. నేను ఇంకా లాస్ట్కి మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్స్, డిఫరెంట్ అసర్షన్ రీజన్ క్వశ్చన్స్ పెట్టాను అనుకుంటా. ఓకే, సో బేసిక్స్ క్వశ్చన్, సింపుల్ క్వశ్చన్స్ తప్పు అవుతుంది, రైట్ నానా బనోత్. ఓకే, డి ఎలా అవుతుందమ్మా, ద క్వశ్చన్ లో వైరస్ గురించి అడగలేదు, ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ వైరస్, రైట్. విత్ ప్రోటీన్ కోట్ అంటున్నారు మీరు. A, Srinidhi, yes, they have free RNA without protein code. Yes, Nana. Viriod లో see వైరస్ లో ఏమేం ప్రెసెంట్ ఉంటుంది, వైరస్ లో ఇప్పటికైనా కొంచెం నీట్ గా వినండి, ఓకేనా, రైట్. సంధ్య, లుక్ ఎట్ దిస్, యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ రాంగ్. రాజ్ కుమార్, ఇది చూడండి, వైరస్ దగ్గర అవుటర్ కోట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని, దట్ ఈస్ ప్రోటీన్ కోట్ నాన్న, ప్రోటీన్ కోట్. ఓకే, లోపల రైట్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఉంటుంది, జెనెటిక్ మెటీరియల్, రైట్, ఉంటే DNA లేదా RNA ఉంటుందన్న, ఇంతే. వైరస్ కి ఇవి రెండే ఉంటాయి. అయితే విరియాడ్ లో ఏముంటాయి తెలుసా, విరియాడ్ లో వాట్ విల్ బి దేర్, ప్రోటీన్ కోట్ ఉండదు. విరియాడ్ లో ఈ బయట ఉందే ఈ ప్రోటీన్ కోట్ ఉండదు అనమాట, ఓన్లీ RNA ముక్క ఉంటుంది, ఓన్లీ ఇట్ హ్యాస్ RNA. Viriod has only RNA without any protein coat. This is the correct answer. Okay, that is the correct answer, Nana. Right, let's go to the next one, the third question. Which of the following statement is incorrect? Which of the following statement is incorrect? A statement incorrect. Which of the following statement is incorrect? ఇది కూడా విరియాడ్స్, వైరసెస్, ప్రయాన్స్ గురించే. వైరస్ okay has only 2 things, protein coat, genetic material. Okay, విరియాడ్స్ లో ప్రోటీన్ కోట్ ఉండదు, ఓన్లీ జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఉంటుంది, ఆ జెనెటిక్ మెటీరియల్ కూడా RNA. ఓకేనా, అదే మనం ప్రయాన్స్ లో చూసుకుంటే ప్రయాన్స్ విరియాడ్స్ కి ఆపోజిట్. ఓకేనా, ఇక్కడ ప్రోటీన్ కోట్ మాత్రమే ఉంటుంది, అంటే ప్రోటీనే ఉంటుంది అండ్ ప్రోటీన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏజెంట్ గా ఉంటుంది, రైట్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ ఇన్కరెక్ట్? విరియాడ్స్ ల్యాక్ ప్రోటీన్ కోట్, ఇది కరెక్ట్, ఇందాకే డిస్కస్ చేసాం కదా. విరియాడ్స్ ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ చూస్ చేసుకోవాలి. ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అనా, థర్డ్ క్వశ్చన్ లో ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ చూడాలి. వీ హ్యావ్ టు సీ ద ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. విరియాడ్స్ డు నాట్ హ్యావ్ అ ప్రోటీన్ కోట్, ఇది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, వైరసెస్ ఆర్ ఆబ్లిగేట్ పారసైట్స్. ఆబ్లిగేట్ అంటే కంపల్సరీ, వైరసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి పక్కా పారసైటే అనే ఉంది. విష్ణు మ్యామ్, SR కాలేజ్ మెటీరియల్ లో RNA అండ్ ప్రోటీన్ కోట్ అనే ఉంది మ్యామ్, రైట్. మనం అందుకే కదా విష్ణు అండ్ అదర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో, నేను ఇదే చెప్తాను నాన్న, మనం ఎప్పుడు కూడా టెక్స్ట్ బుక్ ని ఫాలో అవుదాం. సమ్ టైమ్స్ మెటీరియల్స్ లో ఏముంటాయి తెలుసా, చిన్న ఎర్రర్స్ ఉండే పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయమ్మా. ఓకే, సో ఎప్పుడు కూడా ఫాలో ద NCERT. మీ టెక్స్ట్ బుక్ ఎందుకు మనం మరి లేట్ అయినా కూడా, ఓకే, టైం కన్స్యూమింగ్ అయినా కూడా లైన్ టు లైన్ ఎందుకు మనం చదువుతున్నాము, వై వీఆర్ కీపింగ్ ద టెక్స్ట్ బుక్ అంటే కరెక్ట్ గా మీకు అర్థం కావాలనేసి. సో see the NCERT. ఓకే, నాట్ ఈ మెటీరియల్స్ లో, కాలేజ్ వాళ్ళు ఇచ్చిన మెటీరియల్స్ లో ఏంటంటే ప్రింటింగ్ మిస్టేక్స్ ఉండొచ్చు, ఎర్రర్స్ ఉండొచ్చు, కొన్నిసార్లు ఆన్సర్స్ తప్పుగా ఇచ్చింటారు. ఓకే, సో సూజన్ సేస్ సంథింగ్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ ఇన్కరెక్ట్? Infective constituent in the viruses is the protein code. Yes, ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్. సూజన్ కరెక్ట్ నానా. మ్యామ్ వాల్యూమ్స్ ప్రిపేర్ అవ్వచ్చా మ్యామ్? ఓకే నానా, okay, whatever it is, yes sharp, but my suggestion is only one thing, please prepare, go
త్రూ ద ఎన్సిఆర్టీ. మీరు ఎవరినైనా అడగండి, మీ సీనియర్స్ని, నీట్ క్రాక్ చేసిన వాళ్ళు, ఓకే, దే ఓన్లీ రెఫర్ ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఎన్సిఆర్టీ. ఎన్సిఆర్టీనే లైన్ టు లైన్. లాస్ట్ టైం తెలుసా, రైట్ అవ్వండి పర్లేదు, లాస్ట్ టైం టాపర్స్ ఎవరైతే వచ్చారు కదా వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూస్ వన్ షాట్ చూసుకున్నానా, 20 times చదివిందంట ఆమె బయాలజీ టెక్స్ట్ బుక్ని, 20 times. ఇక్కడ మనం 1 time లైన్ టు లైన్ చదవడమే కష్టం, 20 times ప్రతి చాప్టర్ 20 times లైన్ టు లైన్ చదివిందంట. అండ్ అదర్ దెన్ దాట్ తర్వాత మనం పీవైక్యూస్ చూసుకోవచ్చు, అదర్ మెటీరియల్స్ చూసుకోవచ్చు. బట్ ఇదే పాయింట్ మళ్ళా చెప్తున్నాను, మెటీరియల్స్లో కొన్ని ఎర్రర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఫాలో ద టెక్స్ట్ బుక్. ఓకే, సో కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ క్వశ్చన్ నానా, రైట్, ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అడిగారు. ఇన్ఫెక్టివ్, వైరసెస్లో ఇన్ఫెక్టివ్ చేసేది ఎవరు? వైరస్లో ఇన్ఫెక్టింగ్ ఏజెంట్ ఏంటి? జెనెటిక్ మెటీరియల్. అయితే ఇక్కడ వీళ్ళు ఏమిచ్చారు? ఓకే, వాట్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్ సేస్? వైరస్లో ఇన్ఫెక్టివ్ పార్టికల్ ప్రోటీన్ కోట్ అంట. సో ఇది కాదు కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఇదే, బికాస్ దిస్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ రాంగ్. సో అక్కడ అడిగింది ఏంటి? రాంగ్ స్టేట్మెంటే చూస్ చేయమన్నారు. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్, రైట్. ప్రయాన్స్లో ఆబ్వియస్లీ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి. ఇంతే గుర్తుంచుకోండి, వైరస్ అంటే బయట ప్రోటీన్ కోట్ ఉంటుంది, లోపల జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఈజ్ ఇన్ఫెక్షియస్. అదే విరియాడ్స్ అంటే ప్రోటీన్ కోట్ లేదు, ఓన్లీ జెనెటిక్ మెటీరియల్. ఆ జెనెటిక్ మెటీరియల్ కూడా ఏంటి? ఆర్ఎన్ఏ. అదే ప్రయాన్స్ అంటే జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఉండదు, ఓన్లీ ప్రోటీన్ ఉంటుంది. ఆ ప్రోటీనే ఇక్కడ ఇన్ఫెక్షన్ కాజ్ చేస్తుంది, రైట్. రెండు కలిపితే వైరస్, without protein coat is virions, okay, and without the genetic material only protein is the prions. P for prions, P for proteins. Okay, let's go to the next question amma, right. See the next question, a mad cow disease. 2019 లో అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది. మ్యామ్ డైలీ ఈ టైంకి క్లాస్ ఉంటుందా? ఎస్, డైలీ ఇదే టైంకి క్లాస్ ఉందన్న. బాటనీ క్లాస్ డైలీ 3 to 5 ఉంటుంది, రైట్. రేపు మనం ప్లాంట్ కింగ్డమ్ని తీసుకుంటాం, హై వెయిటేజ్ ఉన్న చాప్టరే అక్కడ, రైట్. అండ్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్లో రేపు పాసిబుల్ అవుతే మనం ఆల్గే యాజ్ వెల్ as బ్రయోఫైటా రెండు కూడా కంప్లీట్ చేసుకుంటాం విత్ డీటెయిల్స్. ఓకే, విత్ డీటెయిల్స్ నానా, రైట్. మ్యాడ్ కౌ డిజీజ్ ఇన్ క్యాటల్ ఇందాకే చూసాం, మ్యాడ్ కౌ డిజీజ్. See, simple thing, mad ante it is related to the neurological, related to the brain, okay, and this disease is caused by a protein nana, infective protein, okay, abnormal protein. So prion is the answer. Free DNA without protein code, inert. నేను ఆల్రెడీ ఆన్సర్ చెప్పేసాను, ఇప్పుడు మీరే ఆప్షన్ చెప్పాలి. mad cow disease, yes, mad cow disease is caused by prions. P for prions, P for protein. So option ఏంటి? Mad cow disease is actually caused by abnormally folded protein. Prions లో ఉండేదే ఒకే ఒక ఎగ్జాంపుల్ అమ్మా, అది మ్యాడ్ కౌ డిజీజ్. అనిమల్స్ లో మ్యాడ్ కౌ డిజీజ్ అంటాం, బోవీన్స్ లో ఫామ్ అవుతుంది. అదే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో ఉంటే మనం సిఆర్ జేకబ్, నేమ్ ఆఫ్ ద సైంటిస్ట్, ఓకే, సిఆర్ జేకబ్ డిజీజ్ అని అంటాం. ఎస్, ఓకే, సూజన్ కరెక్ట్. డోలా ఆదిత్యనా? ఎస్, సి కరెక్ట్ నానా. సంధ్య కరెక్ట్, సి is the correct answer. Okay, mad cow disease in a cattle is caused by an organism which has abnormal protein. Okay, next question, which of the following statements is correct? Which? ఎస్ బనోత్, అది కూడా పెడతాం నాన్న, ఎక్కువగా ఉండే వెయిటేజ్ కూడా చేస్తాం. నెక్స్ట్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్ అయిపోయాక మార్ఫాలజీ హై వెయిటేజ్ ఉన్నదే, రైట్, అనాటమీ ఉన్నదే కదా. తర్వాత ఏంటి? రెస్పిరేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్, ఫోటోసింథసిస్, అది కూడా ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ ఒక ప్లాన్గా వెళ్తున్నాం కాబట్టి ఎవ్రీ చాప్టర్ని, సో నెక్స్ట్ అదే తీసుకుంటాం. ఓకే, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కరెక్ట్? ఈస్ కరెక్ట్ ఉన్న స్టేట్మెంట్ క్విక్లీ నానా. విచ్ ఆఫ్ ద statement is correct? Lichens are not good pollution indicators. Very good. Hasini B, yes. Aditya B, correct nana. Sandhya B, correct. Okay, let's see. Lichens do not grow in polluted areas. Absolutely correct. Lichens, yes, Sham, right.
రైట్. లైకెన్స్ పొల్యూటెడ్ ఏరియాలో గ్రో అవ్వవు. హాసిని కరెక్ట్ నాన్న. లైకెన్స్ అంటే తెలుసు కదా, లైకెన్స్ లో ఏముంటాయి? ఇట్ ఈస్ అ సింబయోటిక్ అసోసియేషన్ విత్ algae as well as a fungi, రైట్. algae అండ్ ఫంగై. ఓకే, సో ఈ కాంబినేషన్ ని మనం లైకెన్ అంటాం. పొల్యూషన్ ఉన్న చోటులో ఈ లైకెన్స్ ఎప్పుడు కూడా గ్రో అవ్వవన్నమాట. పొల్యూషన్ కి దూరమే ఉంటాయి. సో పొల్యూషన్ గ్రో అవ్వట్లేదు, సారీ లైకెన్స్ గ్రో అవ్వట్లేదు అని అంటే పొల్యూషన్ ఉంది అని అర్థం. సో లైకెన్స్ ని మనం న్యాచురల్ ఇండికేటర్స్ గా యూజ్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విరియాడ్స్ డిఫర్ ఫ్రమ్ వైరసెస్. చూసారా హౌ మెనీ టైమ్స్ ఈ క్వశ్చన్స్, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగారు. విరియాడ్స్, వైరసెస్, ప్రయాడ్స్ చూసేకి చిన్న పారాగ్రాఫ్స్ లాస్ట్. ఓకే, బట్ ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉందో. లెట్స్ సీ దిస్ క్వశ్చన్ అన్న. విరియాడ్స్ డిఫర్ ఫ్రమ్ వైరసెస్ ఇన్ హ్యావింగ్. విరియాడ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ వైరసెస్. విరియాడ్స్ కి వైరసెస్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఇందాక మరీ చెప్పాను నేను. వైరసెస్ లో ప్రోటీన్ కోడ్ కూడా ఉంటుంది, జెనెటిక్ మెటీరియల్ కూడా ఉంటుంది. బట్ విరియాడ్స్ లో ఓన్లీ జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఉంటుంది, అది కూడా RNA, ప్రోటీన్ కోడ్ ఉండదు. సో ఆప్షన్ ఈజ్ yes, కరెక్ట్. రాజ్ కుమార్, సూజన్, హాసిని, ఆదిత్య కరెక్ట్ ఆన్సర్ నానా. RNA మాలిక్యూల్ విత్ RNA మాలిక్యూల్ విత్ ప్రోటీన్ కోడ్. RNA మాలిక్యూల్స్ విత్ ప్రోటీన్ కోడ్ సేమ్ ఉన్నాయా ఇవి? DNA మాలిక్యూల్స్ విత్ ప్రోటీన్ కోడ్ ఇదైతే కాదు. RNA మాలిక్యూల్ విత్ ప్రోటీన్ కోడ్. ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఒక ఆప్షన్ మనం ఇలా చేసుకుందాం, ఒకదాన్ని విత్ చేద్దాం, ఒకదాన్ని వితౌట్ అని చేద్దాం నాన్న. ఓకే, ఈ both the options are same కదా. Virions differ from viruses in having RNA molecule without protein coat, right? RNA molecule without protein coat. So ఈ option ని చూసుకుందాం, and because these are repeated. Next one, seventh question. Okay, అదే నాన్న హాసిని, ఆప్షన్స్ రాంగ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక్కదాన్ని మనం ఇలా చేసేసుకుందాం. బి ఆప్షన్ ని మనం ఇలా చేసేసుకుందాం. రాజ్ కుమార్, ANC విరియాడ్స్ లో ఓన్లీ RNA ఉంటుందమ్మా, DNA ఉండదు. విరియాడ్స్ లో ఓన్లీ RNA ఉంటుంది కాబట్టి RNA మాలిక్యూల్ వితౌట్ ప్రోటీన్ కోట్. ఓకే, సో కరెక్ట్ చేశాను నేను, రైట్ నా. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఈజ్ రాంగ్ ఫార్ విరియాడ్స్. సి ప్రతి ఇయర్ ఆల్మోస్ట్ విరియాడ్స్ గురించి ఒక క్వశ్చన్ వచ్చిందే, రైట్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ రాంగ్ ఫార్ విరియాడ్స్. విరియాడ్స్ గురించి రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? విచ్ ఈస్ ద రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అబౌట్ విరియాడ్స్? ఓకే, ద రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అబౌట్ ద విరియాడ్స్. విరియాడ్స్ ఫస్ట్ ఆప్షన్, they lack a protein coat, they are smaller than viruses, they cause infections, their RNA is of high molecular weight. Fast nana. Hasini, correct. Tappu petta madam. Okay, no problem. Raj Kumar, very good. Hasini, Raj Kumar, Aditya, Susan, right. Srinidhi, Sandhya, right, correct nana. D is the correct answer. Viroids దగ్గర protein coat ఉండదు, right. No protein coat. So protein coat లేదు కాబట్టి molecular weight తక్కువగా ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు? దేర్ RNA is of high molecular weight. Actually it is low molecular weight. Okay, very good. Moving on to the 8th question. Next question. Okay, next, select the wrong statement. Select the wrong statement. ఈ వీటిల్లో ఒక రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ని సెలెక్ట్ చేయాలి. ఎస్, విష్ణువర్ధన్, శ్యామ్ కరెక్ట్ నన్న. డి అది లాస్ట్ ది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. సెలెక్ట్ ద రాంగ్ స్టేట్మెంట్. WM Stanley showed that viruses could be crystalled. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ చూద్దాం అమ్మా. ద టర్మ్ contagium vivium fluidum was coined by M.W. Bezzerneck. ఓకే, ఇది కూడా కరెక్టే ఉంది, రైట్. మొజాక్ డిజీజ్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చారా మీరు? ఆల్రెడీ ఆన్సర్ చేశారా? ద మొజాక్ డిజీజ్, వెరీ గుడ్. డి ఆన్సర్ కరెక్ట్ నాన్న. మొజాక్ డిజీజ్ ఇన్ టొబాకో అండ్ AIDS in human beings are caused by viruses, correct. The virions were discovered by Ivanovsky, that is wrong. The virions were discovered by Diner.
These are discovered by Diner. Okay, so wrong statement, mana option D. Correct, absolutely correct, Nana. Let's go to the next question. Okay, which of the following, again 2015, which of the following are most suitable? Which of the following are most suitable indicators of SO2? Indicators of SO2, pollution in the environment. Which of the following are most suitable? Which of the following are most suitable indicators of pollution? ఇందాకే మనం డిస్కస్ చేసాం కదా, పొల్యూషన్ ఉంటే అవి గ్రో అవ్వవు, పొల్యూటెడ్ ఏరియాస్ లో అవి గ్రో అవ్వనివి. సో ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్? డి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. కరెక్ట్. హాసిని, రైట్. విష్ణు, రాజ్, okay, Susan, Srinidhi, right. Aditya, right. Nana, Sandhya. Lichens are called as what? Natural indicators of pollution, right. These are called as natural indicators of pollution. Natural indicators of pollution. Okay, next question. Which of the following shows coiled RNA strand? RNA untadi aithe coiled untadi. Yes, RNA untundi aithe coiled untundi nana. Which mana text book lo unnade, అది తెలుగు అకాడమీ అవ్వచ్చు, అది ఎన్సిఆర్టీ అవ్వచ్చు. టెక్స్ట్ బుక్ లో 2 ఉన్నాయి. ఒకటి మొజాక్ వైరస్ ఉంది, ఒకటి బ్యాక్టీరియోఫేజ్ ఉంది. వాటిలో ఒక్కదానికేమో ఆర్ఎన్ఏ ఎలా ఉంది తెలుసా? కాయిల్డ్ ఉంది. సో విచ్ వన్? ఆదిత్య సెడ్ బి. రైట్, వెరీ గుడ్. టొబాకో మొజాక్ వైరస్ మీరు ఒకవేళ చూస్తే ఇలా కాయిల్డ్ ఉంది కదా, ఇలా కాయిల్డ్ ఉంది, తర్వాత ఇలాంటి స్ట్రక్చర్ ఉంది. సో ద కాయిల్డ్ స్ట్రక్చర్, ద ఆర్ఎన్ఏ, ఇది సింగిల్ స్టాండర్డ్ ఆర్ఎన్ఏ నానా, సింగిల్ స్టాండర్డ్ ఆర్ఎన్ఏ. సో వీ కెన్ సీ దిస్ ఇన్ టొబాకో మొజాక్ వైరస్. నెక్స్ట్ వన్, viruses have. Okay, viruses are very good. All your answers are correct. B, right. Cardassians, yes, B. Banot, right. Srinidhi, Hasini, correct Nana. Now see the next question. Viruses have. Vishnu Vardhan, B. Yes, see the 11th question. The 11th question. 11th question. Viruses have DNA enclosed in a protein coat, prokaryotic nucleus, single chromosome, both DNA and RNA. ఎప్పుడు కూడా both DNA and RNA ఉండదు. Okay, they have DNA enclosed in a protein coat. Prokaryotic nucleus, nucleus ఏ ఉండదుగా, I mean prokaryotic nucleus ఆ సెల్ ఆర్గనైజేషన్ వైరసెస్ లో లేవు. సింగిల్ క్రోమోజోమ్ అనేది కాదు, both DNA and RNA కాదు, DNA enclosed in a protein coat. Option A is correct. Very good. Hasini, Rajkumar, Sham. Yes, option A is correct, Nana. Sandhya, right. So moving on to the next question, 12th question. Which statement is wrong for viruses? Okay, which statement is wrong for viruses? Which statement is wrong for viruses? Okay, which statement is wrong for the viruses, Nana? Right, all are parasites anta, all are parasites. Yes, they are parasites. Statement A is correct. Okay, all of them have helical symmetry. Annitiki kuda helical symmetry unda? Ledu. Right, they have ability to synthesize nucleic acids and proteins. Antibiotics have no effect on them. Yes, antibiotics, viral disease cannot be cured by antibiotics. Right, they have ability to synthesize nucleic acids and proteins. Correct ga chudandamma, correct ga chudandi statements. Which statement is wrong for viruses? All are parasite. This is correct. Okay, all of them have coiled helical, all of them have helical symmetry. Okay, to them, this is correct. They have ability to synthesize nucleic acids and proteins. Do they have ability? ఒకసారి ఈ స్టేట్మెంట్ ది చూద్దాం. Do they have ability to synthesize nucleic acids and proteins? The majority of answers.
126. All of them have helical symmetry. Answers లో ఇక్కడ A and B కూడా వస్తుంది, right? And okay, antibiotics have no effect, they have ability to symmetry. I think this will be the correct answer, Nana, because all of them do not have helical symmetry. All of them do not have helical symmetry. Okay, and when they enter into our body, they can prepare there. They can prepare when they enter into host machinery ni use cheskoni, they can synthesize nucleic acids and proteins. Okay, next question 13. Infectious proteins are present in. Infectious proteins గురించి ఇది. Infectious proteins are present in. Already we know P for proteins and P for prions. So the answer is prions, Nana. Prions is the answer. Okay, prions is the answer. ఒకసారి చూసుకోండి క్లియర్ గా. Correct. So 13 is B. Next question. Okay, 14. Virus envelope is known as. So virus envelope, okay, this is the protein coat, Nana. This is the protein coat kada. Protein coat ni manam capsid అని అంటాం. And this is made up of small subunits of protein called as capsomers. Small subunits of proteins called as capsomers. So which is the answer? Virus envelope is known as capsid. Okay, so approximately 2000 capsomeres ఉంటాయి నాన్న, అప్రాక్సిమేట్లీ, ఇంచుమించు. ఓకే, ఎస్ విష్ణు, హెలికల్ కాకుండా వేరే సిమెట్రీ కూడా ఉంటాయి. ఓకే, వేరే సిమెట్రీ జియోమెట్రికల్ వెయిట్ క్యాన్ అక్కర్ ఇన్ వేరే షేప్స్ ఆల్సో నాన్న. మనకు ఇచ్చినది హెలికల్ ఎగ్జాంపుల్సే ఇచ్చుంటారు. ఓకే, ఇచ్చారు బుక్ వర్క్ అయితే, రైట్. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. 15th question. Very easy question. Diner discovered. Easy question, Nana. Diner discovered what? Virions ni discover chesinde Diner. So direct ga viriod ani ivakunda ikkada em icharo chuddam quickly. Pre-infectious DNA, infectious protein, nucleoprotein and core. 2009 question idi, right? 2009 question, right? Diner discovered pre-infectious DNA అయితే కాదు. ఇన్ఫెక్షియస్ ప్రోటీన్ అంటే ప్రయాన్ అని వస్తుంది. న్యూక్లియోప్రోటీన్, న్యూక్లిక్ యాసిడ్ మరి ప్రోటీన్ రెండు కలిపితే వైరస్ అని అంటాం. ఓకే, అండ్ ద కోర్ అంటే ద జెనెటిక్ మెటీరియల్స్. కరెక్ట్ గా చూడండి, ఇన్ఫెక్షియస్ డిఎన్ఏ రాదు నాన్న, ఇన్ఫెక్షియస్ ఆర్ఎన్ఏ అని ఉండాలి ఇక్కడ. ఇన్ఫెక్షియస్ ఆర్ఎన్ఏ అని ఉంటే, రైట్, దాట్ విల్ బి ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇన్ఫెక్షియస్ ఆర్ఎన్ఏ అని ఉంటే దాట్ విల్ బి ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, so the correct one is Theodore. Okay, the correct one is core, because core అనే దాంట్లో జెనెటిక్ మెటీరియల్ వస్తుంది. ఇక్కడ జస్ట్ అయినా జెనెటిక్ మెటీరియల్ అని ఇచ్చారు కాబట్టి, సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మనం ఇక్కడ ఆర్ఎన్ఏని కన్సిడర్ చేసుకొని డి అని ఆప్షన్ కి వెళ్ళొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 16. ఆర్కీ బ్యాక్టీరియా డిఫర్ ఫ్రమ్ యూ బ్యాక్టీరియా ఇన్. ఆర్కీ బ్యాక్టీరియాకి యూ బ్యాక్టీరియాకి డిఫరెన్స్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆర్కీ బ్యాక్టీరియా అండ్ యూ బ్యాక్టీరియా? Archaebacteria and Eubacteria. Archaebacteria are extremophiles.
దీస్ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమోఫైల్స్ కదా, ఇవి అడ్వర్స్ హార్ష్ కండిషన్స్ లో కూడా గ్రో అయ్యే కెపాసిటీ ఉంటుందనా. అండ్ యూబాక్టీరియా ఆర్ ద నార్మల్ ట్రూ బ్యాక్టీరియాస్. సో మనకిచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ యూబాక్టీరియాలో ఏంటి, బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే, సైనోబాక్టీరియా కదా, రైట్. అనమీనా, నోస్టాక్ వాటి గురించి ఉన్నాయి. ఎస్ ఆప్షన్స్ వస్తున్నాయి ఇక్కడ, రైట్. ఆదిత్య సెడ్ ఏ, బనోత్ సెడ్ డి, హాసిని సెడ్ ఏ. ఆర్కీ బ్యాక్టీరియా అండ్ యూ బ్యాక్టీరియాకి డిఫరెన్సెస్ ఎక్కడ తెలుసా నాన్న? హాసిని ఏ, ఆదిత్య ఏ, బనోత్ నువ్వు క్లాస్ మిస్ అయినట్టున్నావు నాన్న, అందుకే ఆప్షన్ డికి వెళ్ళావు. రాజ్ కుమార్ సెల్ వాల్ స్ట్రక్చర్, ఓకే, బట్ ఇక్కడ మనకి సెల్ వాల్ స్ట్రక్చర్ ఇవ్వలేదు, రైట్. సిమిలర్ గా వర్డ్ ఇచ్చారు, ఏంటది, సెల్ మెంబ్రేన్. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ మనకి ఏది కరెక్ట్ అవుతుంది? ద ఆప్షన్ విల్ బి ఏ నాన్న, బికాస్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ సేమ్ ఉంటుంది, ఓకే. సెల్ షేప్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్, ఓకే. మోడ్ ఆఫ్ రీప్రొడక్షన్ మనకి దాంతో పని లేదు. ఇక్కడ ఎక్స్ట్రీమోఫైల్స్ మెంబ్రెయిన్స్ లో ఏమైతే ఉంటుందో కాంపోనెంట్ ఏంటి, రైట్, లిపిడ్ బాండ్ ఉంది విత్ ద ఎథర్, ఓకే. సో దిస్ విల్ బి ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ నానా 17, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ లైక్లీ టు బి ప్రెసెంట్ ఇన్ డీప్ సీ వాటర్? డీప్ సీ వాటర్, డీప్ సీ వాటర్, సముద్రంలోన ఉండే ఆర్గానిజమ్స్ ఏంటి? డీప్ సీ వాటర్. యూ బ్యాక్టీరియానా, బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గేనా, సాప్రోఫైటిక్ ఫంగసా లేదా ఆర్కీ బ్యాక్టీరియా? ఆర్కీ బ్యాక్టీరియానా లేదా యూ బ్యాక్టీరియా? విచ్ వన్ కెన్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద డీప్ సీ? Which one are present in the samudram? See, archaebacteria is the correct answer. Ever istunaru? Sham has given A. Sham prakaram A. Okay. Sandhya has given A. Hasini D. Srinidhi D. Rajkumar D. Kadasian C. Sandhya D. Okay. Sham D. Sham answer marchesadu. Hasini D. Okay, the correct answer is D nana, D, because archaebacteria is present in a harsh condition. Okay, harsh condition, extreme conditions లో present ఉండే కెపాసిటీ ఉంటుంది. అది డీప్ సీ అయినా ఉండొచ్చు, ఓకే, అది హై ప్రెషర్ లో ఉండొచ్చు, రైట్, హై యాసిడ్ లో ఉండొచ్చు. సో these are archaebacteria. Eubacteria ante the normal one, blue green algae kaadu, and saprophytic fungi. Saprophytic enti which feeds on dead and decaying matter. Next one, specialized cells. Specialized cells for fixing atmospheric nitrogen in nostoc. Nostoc lo, right nana, nostoc lo నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ అవుతుంది కదా, రైజోబియం కావచ్చు లేదా నాస్టాక్, అనబినా ఇలాంటివన్నీ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ చేస్తాయి. అయితే నాస్టాక్ లో స్పెషలైజ్డ్ సెల్స్ ఉన్నాయి నాన్న, విచ్ ఫిక్స్ ద నైట్రోజన్, రైట్. నాస్టాక్ లో స్పెషలైజ్డ్ సెల్స్ ఉన్నాయి. ఒకసారి మనం ఇలా డయాగ్రామ్ వేసుకుందాం, ఓకే. ఫిలమెంటస్ ఉంటుంది, ఓకే. అండ్ స్పెషల్ గా ఈ సెల్స్ ఏమున్నాయి కదా, ఈ సెల్స్ ని మనం వెజిటేటివ్ సెల్స్ అంటాం, నార్మల్ సెల్స్ ని వెజిటేటివ్ సెల్స్ అంటాం. అయితే ఇందులో స్పెషల్ సెల్స్ ఉంటాయి, కొన్ని స్పెషల్ సెల్స్ ఉంటాయి, రైట్. ఈ స్పెషల్ సెల్స్ ని మనం హెటిరోసిస్ట్ అని అంటాం నాన్న, హెటిరోసిస్ట్ అని అంటాం, ఓకే. హెటిరోసిస్ట్ లో నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ అనేది జరుగుతుంది, బికాస్ అక్కడ నైట్రోజనస్ ఎంజైమ్ ఉంటుంది. బనోత్ నోడ్యూల్స్ కాదమ్మా, స్పెషలైజ్డ్ సెల్స్ ఫర్ నోడ్యూల్స్. నోడ్యూల్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? రూట్స్ లో కదా. దీస్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ roots. So correct answer is heterocyst. Next one, the most abundant prokaryotic helpful to humans in making curd. పాల నుండి curd formation లో, okay, and in the production of antibiotics are the ones which come under which category? ఇది గ్రూప్ ఆఫ్ కేటగిరీస్ ఇచ్చారు నాన్న, ఐ మీన్ గ్రూప్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియాస్ అడుగుతున్నారు, విచ్ హెల్ప్స్ ఇన్ కర్డ్ ప్రొడక్షన్, ఓకే, అండ్ విచ్ ఆర్ హెల్పింగ్ ఇన్ ఆల్సో ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ యాంటీబయోటిక్స్. యాంటీబయోటిక్స్ ప్రొడక్షన్ లో, కర్డ్ ప్రొడక్షన్ లో హెల్ప్స్ అయ్యేది ఏంటి? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్ హాసిని, కరెక్ట్. రాజ్ కుమార్ కరెక్ట్. హెటిరోట్రోప్స్ నాన్న, ఓకే, వీటిని మనం హెటిరోట్రోపిక్ బ్యాక్టీరియా అంటాం. వెరీ నైస్, వెరీ గుడ్, కరెక్ట్ ఆన్సర్. కీప్ ఇట్ అప్. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 20. Yes, Sagar, correct answer. Aditya, correct. Hasini, Srinidhi, very nice. Correct answer, Nana. Well said.
Moving on to the next question. The cyanobacteria are also referred to as. Cyanobacteria ki inkok perundi. The cyanobacteria are also referred to as. They are also called as. The cyanobacteria are also called as. Very good, Vishnu. Yes, correct, Nana. They are also called as the blue-green algae. Correct. Yes, Aditya. Yes, D. Hasini, Susan. Yes, Nana. They are also called as the blue-green algae. Protista. అది వేరే కదా కింగ్డమ్ ప్రొటెస్టా గోల్డెన్ ఆల్గే డెస్మిడ్స్ ని అంటాం మనం డెస్మిడ్స్ ఆర్ ద గోల్డెన్ ఆల్గే అండ్ స్లైమ్ మోల్స్ వేరు రైట్ సో these blue-green algae is the correct. Question number 21. How many organisms? Chalo, let's see this one. ఎంతమంది ఆన్సర్ చేస్తారో ఈ క్వశ్చన్ కి చూద్దాం మనం. How many, this asked in 2012, how many organisms in the list given below are autotrophs? Okay. సో ఇక్కడ సమ్ నేమ్స్ ఆర్ గివెన్ అన్న కొన్ని పేర్స్ నేమ్లు ఉన్నాయి వీటిల్లో ఆటోట్రాప్స్ ఏవి గుర్తుంచుకోండి అవి ఫోటోసింథటిక్ ఆటోట్రాప్స్ కూడా అవ్వచ్చు అవి కీమోసింథటిక్ ఆటోట్రాప్స్ కూడా అవ్వచ్చు జనరల్ గా అడిగాడు ఆటోట్రాప్స్ అని సో జనరల్ గా మొత్తం మీరు చూసుకోవాలి అవి ఫోటోసింథటిక్ అవ్వచ్చు అది కీమోసింథటిక్ కూడా అవ్వచ్చు ఓకే ఫోటోసింథటిక్ ఆర్ ద కీమోసింథటిక్ ఆల్సో రైట్ బనోద్ సెడ్ బి 5 ఉన్నాయి మ్యామ్ అని అంటున్నాడు ఓకే సంధ్య సెడ్ బి ఓకే నానా సో మీ ప్రకారం 5 ఉన్నాయి శ్రీనిధి సెడ్ బి సాగర్ సెడ్ సి వెరీ నైస్ ఓకే నెక్స్ట్ ఓకే సో శ్రీనిధి ఆల్సో సెడ్ సి నౌ శ్రీనిధి ఆన్సర్ చేంజ్ అయిపోయింది బి నుండి సి కి వచ్చేసాం సంధ్య బి హాసిని సి ఓకే The correct answer is actually C, Nana. 6 unnai ikkada. 6 unnai. Sagar said C. Ma'am, what are autotrophs? My dear, autotrophs are those organisms which can prepare their own food. The organisms which can prepare their own food. ఎవరది ఓన్ ఫుడ్ అంటే మేడం నేను కూడా మ్యాగీ ప్రిపేర్ చేయడం నాకు వచ్చు అని అంటావా దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ప్లాంట్స్ నానా ప్లాంట్స్ అండ్ సమ్ బ్యాక్టీరియా వాటిని మనం ఆటోట్రోప్స్ అంటాం బికాస్ దే కెన్ ప్రిపేర్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్ ఈ ఆన్సర్ ని మనం ఒకసారి చూసుకుందామమ్మా లాక్టోబాసిల్లస్ హెటిరోట్రాప్స్ కదా రైట్ నోస్టాక్ ఈజ్ ఆటోట్రాప్ is an autotroph because algae ante plants okay right nitrosomonas ఇది కూడా ఆటోట్రోప్ మా అయితే కీమో ఆటోట్రోప్ ఇది కీమో కెమికల్స్ ని యూస్ చేసుకుంటది ఓకే నైట్రోబాక్టర్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఆటోట్రోప్స్ అయితే కీమోసింథటిక్ ఆటోట్రోప్స్ అమ్మా నెక్స్ట్ వన్ స్ట్రెప్టోమైసిస్ ఇది కాదు ఇట్ ఈస్ అ హెటిరో okay saccharomyces is a yeast so idi kaadu this is a hetero trypanosomes is idi kaadu it is also is hetero okay porphyra is an algae so it is autotrophs amma and wolffia also is a plant kada indulo vastadi right indulo vastadi gymnosperms leda pteridophytes I have given one indulo oka answer cheppandi right సో ఇది కూడా ప్లాంటే సో ఇప్పుడు చూసుకోండి అమ్మా 1 2 3 4 ఓకే 5 and 6 right so 6 is the correct answer option C is the correct answer okay next question moving on to the next one 22nd nana yes angiosperm wolffia correct hasini right నెక్స్ట్ మాక్సిమం న్యూట్రిషనల్ డైవర్సిటీ చెప్పేటప్పుడే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మాక్సిమం న్యూట్రిషనల్ డైవర్సిటీ ఈజ్ ఫౌండ్ ఇన్ ద గ్రూప్ విచ్ గ్రూప్ సింపుల్ ఇది మీరు ఆన్సర్ చేయండి ఐ జస్ట్ డ్రింక్ వాటర్ మీన్ వైల్ మాక్సిమం న్యూట్రిషనల్ డైవర్సిటీ maximum nutritional diversity answer is C very good Monera next Sandhya answer is C
right? So maximum nutritional, all your answers are C, correct Nana? Monera, we have discussed kada moneras, indulo emuntai bacteria, right? So bacteria are simple in structure but complex in behavior, kada? Simple in structure but complex behavior, and also maximum nutritional diversity అందులోనే ఉంటుంది. Next one, in eubacteria, a cellular component that resembles eukaryotic cell. యూబాక్టీరియా అంటే నథింగ్ బట్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు కింగ్డమ్ మొనేరా. ఇది ఒక బ్యాక్టీరియా, అంటే ఇది ప్రోకారియోట్. దిస్ ఈజ్ అ ప్రోకారియోట్ కదా, ఇట్ ఈజ్ అ ప్రోకారియోటిక్ సెల్. అయితే ప్రోకారియోటిక్ సెల్ అయినా కూడా యూకారియోటిక్ లాగా సిమిలారిటీ ఉందన్నమాట. సో ఏ విషయంలో అది సేమ్ ఉంది? ఇస్ ఇట్ సిమిలర్ ఇన్ అ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్? ప్రొకారియోట్ అంటే యూబాక్టీరియా యాజ్ వెల్ యాజ్ ద యూకారియోటిక్ సెల్స్ కి మధ్యలో ఒకటి సిమిలర్ ఉంది. ఓకే, ఏదది? ఇస్ ఇట్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్, ఆర్ ఇస్ ఇట్ న్యూక్లియస్, ఆర్ ఇస్ ఇట్ రైబోసోమ్స్, ఆర్ ఇస్ ఇట్ సెల్ వాల్? ఓకే, ఎస్ శ్రీనిధి ఏ, ఆదిత్య ఏ, కరెక్ట్. సంధ్య ఏ, కరెక్ట్ నానా. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్. ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది సిమిలర్ ఉంటుంది, జస్ట్ లైక్ the eukaryotes in case of eubacteria. Next question, question number 24, right? Question number 24, organisms called methanogens are most abundant in methanogens ekkada ekkuva untai. Where are these methanogens more in a number? Right? Organisms called methanogens are most abundant in. They are most abundant in. Where are these most abundantly? They are most abundant in cattle yard, sulfur rock, polluted stream, hot spring. Yes, Nana. Because they are present in a dung. So, ekkadaithe manam ee goshalas antam kada, cows ni, buffaloes ni kattesi untamo, right? Akkada aa pedalo ekkuva untayi kabatti, so the correct answer is cattle yard. Question number 25, membrane bound organelles. Membrane bound organelles, right? Membrane bound organelles are absent in. Membrane bound organelles like mitochondria, Golgi, right? Endoplasmic reticulum. Ivena cell organelles kada ivi. Membrane bound organelles are absent in Saccharomyces. Saccharomyces is yeast. Okay, Streptococcus is bacteria, right? Chlamydomonas and Plasmodium, right? Chlamydomonas is a protista, right? Plasmodium is a, what is it? Protista. Protozoan. It is a protista. Chapali, which one? Streptococcus. Yes, Streptococcus is a bacteria. So bacteria lo manaku membrane bound organelles are absent. Next one, 26th question. In the light of recent classification of living organisms into 3 domains of life, bacteria, archaea and eukarya, which one of the following statement is true about archaea? కార్ల్ వూస్ డివైడ్ చేశారు కదా 6 కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్ లో. కింగ్డమ్ మొనేరాని ఆయన ఆర్కీ యాజ్ వెల్ యాజ్ అ రైట్ యూకారియాలో డివైడ్ చేశారు. సో అకార్డింగ్ టు దాట్, which statement is true about the archaea? Which statement is correct about the archaea bacteria? Okay, archaea resembles eukarya in all respects. Archaea have some novel features that are absent in other prokaryotes. Archaea completely differ from both prokaryotes and eukaryotes. Archaea completely differ from prokaryotes. Which is the true about archaea bacteria? They resemble like eukarya, right?
They have some novel features that are absent in other prokaryotes and eukaryotes. Edama, B is the correct answer. Very good. Susan, Sham, Hasini, Sandhya, Rajkumar, ఏ అని అన్నాడు బట్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ బి నన ఎందుకంటే ఆర్కీకి కొన్ని స్పెషల్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఈ ఫీచర్స్ వేరే ప్రొకారియోట్స్ అంటే వేరే బ్యాక్టీరియాస్లో ప్రెసెంట్ లేవు అండ్ యూకారియోట్స్లో కూడా ప్రెసెంట్ లేవు దే ఆర్ నాట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ అనదర్ ఆర్ అదర్ యూకారియోట్స్ ఓకే ఆర్కి కంప్లీట్లీ డిఫర్ ఫ్రమ్ బోత్ ప్రొకారియోట్స్ అండ్ యూకారియోట్స్ కంప్లీట్గా అయితే డిఫరెంట్ కాదు ఓకే ఇందాక చూసినట్టు రైట్ దే హ్యావ్ సర్టన్ ఫీచర్స్ నోవల్ ఫీచర్స్ దట్ ఆర్ అబ్సెంట్ ఇన్ అదర్ ప్రొకారియోట్స్ అండ్ యూకారియోట్స్ వీటికి ఉన్న ప్రాపర్టీస్ వేరే వాటికి అయితే లేవు కంప్లీట్గా డిఫరెంట్ అన్నట్టు కాదు బట్ సమ్ హైపర్ థర్మోఫిలిక్ ఆర్గానిజం హైపర్ థర్మోఫిలిక్ ఎక్స్ట్రీమ్ టెంపరేచర్లో గ్రో అయ్యే ఆర్గానిజం that also grow in highly acidic pH habitats belong to the two groups okay some hyperthermophilic organism that grow in high acidic habitats okay and they belong to which groups acha okay Rajkumar no problem nana adedo indaka ane question pettavu ఏమో పెట్టారు మీరు మరి డిలీట్ చేశారు ఓకే ఏ యూ బ్యాక్టీరియన్ ఆర్కీ ఇదే ఆప్షన్ మనది ఎందుకంటే ఆర్కీ బ్యాక్టీరియా ఇక్కడే ఉంది వేరే ఇంకెక్కడ కూడా మనకి ఆర్కీ అనే ఆప్షన్ లేదు రైట్ సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ కరెక్ట్ రాజ్ కుమార్ సంధ్య రైట్ నాన్న కరెక్ట్ ఆదిత్య రైట్ సో దిస్ ఈస్ కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 28 బ్యాక్టీరియల్ లీఫ్ బ్లైట్ ఆఫ్ రైస్ బ్యాక్టీరియా అని ఇచ్చేసాడు ఆల్రెడీ అక్కడ correct nana Hani Yadav A is correct okay bacterial leaf blight of rice bacterial leaf blight of rice bacterial leaf blight of rice okay is caused by species of Xanthomonas Pseudomonas Alternaria and Erwinia 2008 question okay bacterial leaf blight of rice a ma'am okay a is Xanthomonas yes correct nana Xanthomonas right Xanthomonas is the bacterial species which causes certain diseases such as the leaf blight of rice okay next one right which one of the following statements about mycoplasma is wrong which one of the following statement about mycoplasma is wrong which one of the following statement about mycoplasma is wrong answer this easy question the B Hani Yadav said 29 is B okay Rajkumar A Sham said B Susan said B okay which one of the following statements about mycoplasma is wrong they are pleomorphic yes nana pleomorphic ante they can change their shape they can change their shapes anamata okay so pleomorphic they are sensitive to penicillin okay they cause diseases in plants right yes they cause diseases in the plants they are also called pplo yes they are sensitive to penicillin okay which statement is wrong plants lo disease yes next one 30 in the 5 kingdom system of classification which single kingdom out of the following can include blue green algae nitrogen fixing bacteria and methanogenic archaebacteria
క్వశ్చన్ చూడండి 5 కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్ లో రైట్ బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే అలాగే నైట్రోజన్ ఫిక్సింగ్ బ్యాక్టీరియా అలాగే మెథనోజెనిక్ ఆర్కీ బ్యాక్టీరియా ఇవన్నీ కూడా ఏ కింగ్డమ్ కి బిలాంగ్ అవుతాయి. ఎస్ రాజ్ కుమార్ ఇట్ ఇస్ కరెక్ట్ నానా కింగ్డమ్ మొనేరా. ఎస్ అదర్స్ ఎస్ నానా సంధ్య కింగ్డమ్ మొనేరా కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఎస్ సూజన్ ఆదిత్య కరెక్ట్ నానా కింగ్డమ్ మొనేరాలో ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి అకార్డింగ్ టు ద 5 కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 31 విచ్ బ్యాక్టీరియా is utilized in gobar gas plant. Gobar gas plant lo which bacteria? Easy question. The easy question 30 is D. Correct honey. Correct honey Yadav. Which bacteria is utilized in the gobar gas plant nana? Gobar gas plant lo which bacteria is utilized? 31. 31 easy question 31. Yes, Aditya A, Rajkumar A, Susan A. Yes, correct, Nana. Methanogens. Methanogens are used in the gobar gas plant. Organisms which obtain energy by the oxidation of reduced inorganic compounds. Okay, inorganic compounds. Oxidation. Chemical oxidation. Okay, so answer Japani. I have given you the clue 32 question number 32 question number 32 okay correct B Raj inga answer cheyaledu kada Benny Samuel 31 is A okay correct nana answer for the B 32 Benny Aditya B Rajkumar B correct nana Sandhya B Kadasian B Honey Yadav B correct nana chemo autotrophs when they oxidize the inorganic compounds to produce the ATP right Benny correct so it is B chemo autotrophs. Okay next photosynthetic bacteria have pigments in where do they have pigments right photosynthetic bacteria have pigments in photosynthetic bacteria have pigments in క్లోరోప్లాస్ట్ లో ఉంటుందా ల్యూకోప్లాస్ట్ లో ఉంటుందా క్రోమోప్లాస్ట్ లో ఉంటుందా లేదా క్రోమాటోపోర్స్ లో ఉంటుందా క్రోమాటోపోర్స్ లో ఉంటుందా see where does this is present correct answer photosynthetic bacteria have pigments in try to answer the 33rd question and a 33 question easy question why are you taking such a long time simple kada photosynthetic bacteria have pigments in where do they have in the chloroplast yes B is the correct answer leucoplast colorless pigment nana colorless pigment kada right basically manam storage kuda use chestam ante plants chromoplast kaadu right other than this they give the colors and chromatophores also kuda kaadu 34th a few organisms are known to grow and multiply at temperatures of already high temperature ichesaru 100 to 105 degrees Celsius they belong to right off chesedi AC see the question nana a few organisms okay are known to grow and multiply at temperatures of 100 to 105 degrees Celsius చాలా ఎక్కువ high temperature లో they have the capacity to survive okay so what are these actually are they marine archaebacteria are they thermophilic sulfur bacteria are they hot spring blue green algae or they are methanogenic archaebacteria so option is correct nana your answers are correct right Susan Honey Yadav Rajkumar right Sandhya
right? Aditya, right? Your answers are correct, Nana. B, thermophilic sulfur bacteria. These are the one which can grow in that. Okay, now match the following. Let us see how you people are going to match it. Yes, Benny Samuel, B, Sham, B, correct, Nana. Now go with the 35th one. The 35th question is on your screen. Rhizophus, Astiligo, Paccinia, Agaricus. Question number 35. Match the following. Match the following. I got one answer from Kadasian, that is A. Okay. A. Next, I'm waiting for the others to answer. Yes, Honey said A. Aditya also A. Let's see the answer. Rhizophus. Rhizophus bread mold kada. Bread is a rhizophus is a bread mold. Right. B. Astiligo. Right. Astiligo. Mushroom. Paccinia. It causes the rust. It's a rust fungus. Okay. And Agaricus. Agaricus. Okay. Astiliga. One minute. I did the mistake. Okay. I did the mistake here. Okay. Let's see. Right. So A lo. Rhizophus is a bread mold. Okay. B is a smut fungus. Paccinia is a rust, and Agaricus is a mushroom. The A is correct answer, Nana. A or D lo, A correct answer. Okay, A is correct answer. Next, 36. Identify the asexual reproductive structure associated with Penicillium. Penicillium, Ascomycetes. Kinda Ascomycetes. Okay, right. So, which are the asexual reproductive structures associated with the Penicillium? First, gemmules kaadu, buds kaadu, zoospores can be seen in Phycomycetes, okay, and Conidia. Which one? 36, yes, correct. 36 is A, Conidia. Conidia are asexual reproductive structures. Correct, Nana? Rajkumar, Aditya, right. Sandhya, right. Next one, 37. Match the following. 37, okay. Saprophyte, parasite, lichens, mycorrhiza. Easy question. The easy question. Yes, 36. Honey Yadav, my favorite lesson, ma'am. Okay, Honey. Thank you. This is your favorite lesson. Very good. Then you should never answer, a wrong. What I mean to say is that you are perfect. Then you should answer each and every question correct, Nana. Let's see. Okay. Match the following. Saprophytes. Okay. Decomposition of the dead organic materials. Options same icharu. Honey gave D, Kadasian gave D, Sandhya D, Aditya D. Okay, then Sham D, Rajkumar B. Rajkumar okka answer veri ochindi B ani chuddam. Benny Samuel said D. Okay, chalo, let's see, Nana. Saprophyte are the one which feeds on dead and decaying matter, so dead organic matter. Parasite living on, okay, parasites are living on the living plants or animals. Lichens are the symbiotic association of algae and fungi. Mycorrhiza are the symbiotic association of fungi with plant roots.
So A is 3, right? Let's see. A is 2 kada, A 2 undi, then B is 3, C is 4, and mycorrhiza is 1. So option is D. Okate undi akkada, right? Next one, which among the following is not a prokaryote? Which among the following is a prokaryote? Easy question nana. Prokaryote edi? Prokaryote. Which among the following is a prokaryote? Sorry. Which among the following is not a prokaryote? I read the question wrong. Rajkumar, that's okay. Which among the following is not a prokaryote? Easy nana. Not a prokaryote. Not a prokaryote. Easy. Fast. D. Aditya D antunnadu. Okay. Which is not a prokaryote nana? Prokaryote. D. Sandhya D. ఒకసారి క్వశ్చన్ ఆలోచించండి. ఆదిత్య ఏ కరెక్ట్. ఇప్పుడు ఆదిత్య కరెక్ట్ ఇచ్చారు, రైట్? సంధ్య ఒకసారి క్వశ్చన్ చూసుకోమ్మా ఇంకోసారి. ఏ సంధ్య అండ్ ఆదిత్య సేమ్ క్వశ్చన్, సేమ్ ఆన్సర్, పట సేమ్, రైట్? అక్కడ డిలీట్, ఇక్కడ డిలీట్. కరెక్ట్. ఓకే. సి దిస్ ఈజ్ అ ఈస్ట్ కదా, అండ్ ఈస్ట్ ఈజ్ వాట్? ఇట్ ఈస్ అ ఫంగై, and fungi are what? They are eukaryotic kada. Mycobacterium is a prokaryote, Oscillatoria and Nostoc, they are prokaryotes kada nana. So option is A. 39, one of the major components of the cell wall of the most fungi. 39th question, one of the major components of the cell wall of most fungi is, one of the major components of the cell wall of most fungi is, cell wall of the most fungi is, very good. 39 is A, chitin kada, chitin. Okay, Sagar said the correct answer. Benny Samuel, I'm talking about 39 nana. Rajkumar said the correct answer A, Kadasian. Yes, C ela avutundamma, cell wall of the fungi. Okay, fungus, cell wall of the fungi. Okay, that's okay. Aditya, Benny Samuel A, Rajkumar A, right? Okay, next one. 40, which one of the following statement is wrong? Which one of the following statement is wrong? Okay, cyanobacteria are also called blue-green algae. Golden algae are also called desmids. Eubacteria are also called false bacteria. Phycomycetes are also called algal fungi. చూస్తేనే మీరు తెలుసుకోవచ్చు నాన్న. ఈజీ క్వశ్చన్ ఇది, చాలా ఈజీ. 40, విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ రాంగ్? ఎస్, కరెక్ట్. ఆదిత్య కరెక్ట్, సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నాన్న. సంధ్య కరెక్ట్, సి. కదాసి అండ్ సి. ఎస్, కరెక్ట్ ఆన్సర్ నాన్న. రాజ్ కుమార్ సి. అరే సంధ్య ఒకసారి క్వశ్చన్ చూడు. సంధ్య ప్రవళిక ఒకసారి క్వశ్చన్ చూసుకున్నానా? రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అడుగుతున్నారు. సాగర్ సెడ్ సి, బెనీ శామ్యుయల్ సి, ఎల్ లోకేష్ సి, రైట్? రాజ్ కుమార్ సి 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 అంటాం, రైట్? సో ఒకసారి ఆన్సర్ చూసుకుందాం. సైనోబాక్టీరియాని మనం బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే అంటాం, కరెక్ట్? గోల్డెన్ ఆల్గేస్ ఆర్ కాల్డ్ డెస్మిడ్స్. ఓకే, గోల్డెన్ ఎందుకంటే బికాస్ దే హ్యావ్ ద ఫ్యూకోజాంథిన్ అనే పిగ్మెంట్ ఉంటుంది. ఎంత రేంజ్ లో ఫ్యూకోజాంథిన్ ఉంటుందో దాన్ని డిపెండే ఆ కలర్ అనేది, ఆ గోల్డెన్ టు బ్రౌన్ అనేది ఉంటుంది. యూ బ్యాక్టీరియా, యూ అనగా ట్రూ బ్యాక్టీరియా నానా. అయితే వీళ్ళేమిచ్చారు? యూ బ్యాక్టీరియన్స్ ని మనం ఫాల్స్ బ్యాక్టీరియా అంటామంట. సో దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ రాంగ్. Phycomycetes option is C. Phycomycetes are also called algal fungi. ఇది కరెక్ట్ నానా. Phycomycetes, P for phyco, P for plants అని చెప్పాను నేను. సో ఈ ఫంగై ఉన్నాయి కదా, దీస్ ఆర్ parasites on the plant. They are the parasites on the plant, of the plant. So we call them as what? The algal fungi. Next one, 41 అబ్బాబా 3 ఉన్నాయి. సో ఆల్ ద 3 మీరు ఇట్లా రైట్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ చేయాలి. సంధ్య, దట్స్ ఓకే మై డియర్. కదాసి అండ్ సి, బెనీ శామ్యుయల్ ట్రూ, కరెక్ట్. నౌ సీ దిస్ క్వశ్చన్.
See this question now. All the three. Alternaria, Mucor, Agaricus, Phytophthora. Okay. Sexual reproduction absent, reproduction by conjugation, parasitic fungus, aseptate mycelium, Deuteromycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes, and Basidiomycetes. Right. Waiting for the answer. All the three correct ga undali. All the three. Sagar said A. Okay. Deuteromycetes, sexual reproduction absent, and Alternaria. Wow, good answer. Okay. Sandhya said A. Alternaria, sexual reproduction absent, Deuteromycetes. Correct, Nana? Deuteromycetes lo sexual reproduction absent untundi. So, imperfect fungi అని అంటాం మనం. Okay. Examples లో చూసుకోండి. Mucor reproduction by conjugation, Ascomycetes. Ascomycetes కాదు కదా. Mucor is an example of a Phycomycetes. Okay. Right. Agaricus, mushrooms, okay, Basidiomycetes, parasitic fungus, and Phytophthora, aseptate mycelium, Basidiomycetes. Wrong. So option A is correct. Well said. Rajkumar ఒకసారి చెక్ చేసుకోనా 41th question. Okay. రాజ్కుమార్ ఒకసారి కరెక్ట్ గా చూసుకోమా క్వశ్చన్. రైట్. సో ఇది కరెక్ట్. ఆల్టర్నేరియా sexual reproduction absent untundi, and Alternaria is an example of a Deuteromycetes. Okay. Let's move on to the next question. 42. The imperfect fungi. ఇప్పుడే చెప్పాను కదా ఒక దాంట్లో imperfect fungi అంటే sexual reproduction is absent. Okay. So imperfect fungi decomposes of litter, help in mineral cycle. Imperfect fungi అనగానే ఒకే ఒక గ్రూప్ ఉందన్న. ఏంటది? D. Deuteromycetes. 42. Question number 42. Yes, D is correct answer. Benny, Aditya, Sham, Raj, where are you? ఈ question కి ఆన్సర్ లేదు. Okay. Sham did not answer for 42. Yes, correct, Nana. Kadasian, D correct. Aditya correct. Yes. Sandhya Pravalika, Benny Samuel. Yes, 42 is D. Next one. Let's move on to the next. Sham correct. 42 is D. Right. 43. Which of the following is correct about virions? Aha, malli vachesunda ide. I think we have done this. Virions. Which of the following is correct about virions? Virions. Easy. I think the question is repeated. అప్పుడు ఆల్రెడీ మీకు తెలిసిన క్వశ్చన్ కాబట్టి క్విక్గా ఆన్సర్ చేయండి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ కరెక్ట్ అబౌట్ virions? Fast, quickly. A. Correct, Nana. Right, they have free RNA without protein code. Fix అయిపోవాలి ఈ క్వశ్చన్